Bienvenidos. Welcome, everybody. It's Charles Cook, managing partner here at Cook Baxter Immigration. Bienvenidos. Soy el abogado Charles Cook. Voy a estar de eso en inglés y español. I'm going to do it today in English and Spanish. I have to tell you, I'm a little tired. I was on vacation / business trip, and it was a 6-hour time change, and we didn't get in until about 2 o'clock in the morning. Had teach this morning at Emory Law School, and I'm a little tired. Estoy un poco cansado hoy día. Yo estaba de un viaje de negocio y vacación de 6 horas en viaje. El viaje era 12 horas, pero 6 horas de atraso. Y ya soy muy cansado. Y porque esta mañana tuve que enseñar en la escuela de ley donde enseño. So welcome, everybody. The things I wanted to talk about today were DACA, TPS for Venezuelans, and the EB3, the immigrant visa, because each of those tend to be a lot of the questions I get. Entonces, hoy día voy a hablar de DACA, voy a hablar de TPS y voy a hablar de la EB3, la visa de inmigración por trabajo. First on DACA, we have no decision yet from the Fifth Circuit. Clearly, the government's filing in that case saying, hey, you know, we fixed it. We fixed everything. I don't see how the Fifth Circuit can do anything other than remand the case back to district court. I'm sure they had a big decision to deny the whole thing, but the Biden administration did a really good job in the DACA regs, something Obama should have done 10 years ago. And we'll see. So if you've got DACA, renew it now. Get your renewals in, regardless of when you expire. Get your renewal in. And if you have not traveled, still time to get the advanced parole. You want to do that. Even if you're traveling, if they come down and they say, you know, DACA is no good the way it was, but we'll have to look how it is, you're still going to be fine coming back. You're going to be okay. Because they're not going to take DACA away from people. They're not going to do that. I don't care how mean or terrible they are. They're not going to do that. So bottom line is, if you've got DACA, get an advanced parole and travel. Por los con DACA, todavía no tenemos ninguna noticia del corte en cuanto al quinto circuito. Si van a negarlo, si van a decir, oh, hay nueva regla, hay que rehacerlo, si remandarlo al corte del distrito, no sabemos lo que van a hacer. Pero sabemos esto, de que DACA todavía existe. Entonces, extiende su DACA si la tiene. Y si no han viajado bajo su TPS, debe hacerlo. ¿Okay? Debe hacerlo. Y, al fin, si sacaste tu DACA antes de 18 y medio, hay un empleador que te puede pedir, escucha más tarde cuando hablamos de EB3. And last thing on DACA is if you got your DACA before you were 18 and a half, your employer can sponsor you for a green card. Yes, you'll have to leave briefly for an interview, but you're going to get a green card through your employer. So, you know, pay attention a little bit later. We're talking about EB3, the green card for employers. And obviously call us if you have any questions. Okay, this is por DACA. Okay, the update. Ya quise hablarlo de TPS, el TPS por venezolanos, específicamente. TPS por venezolanos ya al fin fue renovado la semana pasada mientras que yo estaba de viaje. Y dijeron dos cosas. Primeramente, que por los que no han sido aprobados todavía, no hay que remandarlo. Okay, van a extenderle por el nuevo tiempo. Okay, sus permisos de trabajo y su estatus de TPS. Eso es esencial de entender porque hay mucha gente que nunca fueron aprobados en cuanto a la primera aplicación. Y ya tienen que registrarse. Entonces van a seguir procesando las aplicaciones y los permisos. Y su permiso está extendida hasta septiembre de 2023. Okay, hasta septiembre de 2023. Obviamente, no hay que aplicar de nuevo. No, si nunca aplicó, pero era elegible, o sea, estaba aquí en marzo 2021, usted puede aplicar por la primera vez. Si tenían DACA en cuanto a registración, entonces se puede empezar el proceso ahorita para registrarse. Por los que llegaron después de marzo 8 del 21, no hay TPS. Okay, for TPS for Venezuelans, if you didn't get your employment card before the expiration period,
they're going to give you the new card and status through the next period, through September 2023. But if you got your card, you need to renew it. You need to send your renewals in. It's automatically extended once you renew, but get that done. All right. If you have any questions about that, all you got to do, as always, is llamarnos. Give us a call. Give us a call to the number below. Happy to help out. Would love to help you. All right. So that's TPS. The next thing I really wanted to talk about, La Visa Immigrante, the EB3. So we've learned a lot of things in our current litigation about the lines. All right. There is about to be a very long line for EB3s for worldwide. There has to be. There are over 150,000 EB3 labor certifications pending, which means, and there's only 40 available every year. That's 3 years worth of applications just sitting there. So if you're going to do this, if you're going to go from DACA to a green card, or TPS to a green card, or recent entry, valid entry to a green card, F1 to a green card, now is when you have to start. Okay. There's 3 parts. The labor certification, where an employer has to advertise and show there's no qualified workers. That's going to take 9 months or longer. The EB3 immigrant visa with immigration, that's going to take 6 months, although you can premium process it. And then you got to wait. You know, right now there's no waiting time for a green card. So now's the time to be doing this, because once they have a green card wait, and there used to be waits, used to be like a 7-year long wait for this. This is the time to get in. If you're going to do it, don't dilly-dally, don't wait. Por la visa inmigrante, por los que tienen TPS, su empleador te puede pedir por un proceso que se llama certificación laboral, demostrando que no hay ciudadanos dispuestos para tomar su trabajo. Si tiene DACA antes de 18 y medio, puede ser el mismo proceso. Si llegaron con visa y todavía están status, puede hacerlo. Por los que aplicaron al asilo en tiempo, también puede hacerlo, aunque tendría que regresar afuera del país para arreglar su residencia. Entonces, por los con TPS puede hacerlo aquí, bajo la nueva política. Entonces, ya es el tiempo de empezar la EB3. Eso es cuando un empleador te pide la residencia. Okay. Let's talk about the last thing here, and I forgot all about this. I don't know how I completely forget this. And this is DV 2021, DV 2020. This Friday, oral argument in court for the green card, to try to get the courts to agree that we should be approved. If you would like to listen to the oral argument in DV cases, this is the link. All right, so you just need to. Oh, that's not it. Where to go? I just did this. Let's see. I'm going to do it again here. Listen to the oral argument. Let's say oral argument in the DV cases. Not the DVD cases. And what you need to do is go to this link. This is on Friday morning at 9:30. You can sign up. Go in now. Link up to get notified when it begins. That'll be on Friday, 9/16 at 9:30. Oral arguments are set until noon, and you'll get to hear us. I'll be arguing on behalf of Go. The issue of our appeal. Our good friend Jesse Bless is arguing Gomez and parts of Go as well. Other good friends, Rafa, he is doing the argument on his good luck case and his other cases as well. So we'll see where it goes. All right, so tune in. Si usted quiere escuchar a la audiencia ante el Corte de Apelación, aquí es el link para hacerlo, el 9:30. El viernes 9 septiembre 16. Okay. All right. Vamos a ver. Let's see what questions we have here. All right. Yesenia, anything new?
Just what I talked about. See, you were anticipating this. Alejandra, buenos días. En Carolina, debe 2020. Ya sabe. La audiencia es el viernes. Now, no anticipamos una decisión hasta enero. Entonces, no habrá nada para hacer hasta entonces. Yesenia, your DACA, yeah, you're one of those DACA kids that got stuck in the backlog. That's what we're waiting on. We're waiting on the clear. You got to keep the faith. I still believe we're going to win this. Keep that faith. Zuri. Hello, Zuri. Maricruz Águila, Maricruz. Disculpe, abogado. Yo soy Maricruz y yo tengo un caso con ustedes y yo tengo información de ustedes. Pues eso no es verdad, Maricruz. Usted tiene acceso online a 24/7 de lo que está pasando en su caso. Y eso no es el área donde se hace casos individuales porque seguramente usted no quiere que yo hablo de su caso en frente de miles de personas. Entonces, mejor de llamar, como te dije, sencillo siempre, a mí. Y si usted tiene mi número directo, estoy aquí después de que concluimos hoy día. Yesenia, I want to be able to work a good job. I agree. I want you to work it too. Can an employer sponsor even with a double entry? Nope. If you got 2 entries, you can't get sponsored. That's a bar. Silvia, una duda, abogado. Si uno ha sometido una apelación de asilo, le es negada, ¿qué más se puede hacer? Tengo este país 10 años. Well, si somete una aplicación de asilo afirmativa con inmigración y no aprueban, te mandan a la corte. Si el corte lo niega, tienen orden de deportación. No sé dónde estás en el proceso. Valeria, I applied for documented 21, went to everything, including my fingerprints, and they stopped. They're supposed to send me to work for it. Valeria, this is what the court case is about, whether you should still get it. You clearly should still get it. Under the new regulation, you're clearly going to get it. We're just waiting to see how this court wants to screw up 600,000 people's lives. So I guess we're waiting to see with bated breath. Conrado Bull, my EB3 question. If my adjustment of status was just transferred from Texas to new office, to local office probably, is it moving towards that adjudication? Any chance it was reserved before EB3? There are what we have learned in our litigation, there's no reserve numbers. All EB3s are gone. They're gone. They're done. Okay? And so nothing was reserved. They said they allocated, but they didn't. That didn't mean anything. It's meaningless number. It's meaningless number. Meaningless statement. Meant nothing. The numbers aren't done until they get called after the person looks at your file. So if your number remains current after October 1, which it does if you're rest of the world, you should be there. You should be approved the week of October 1 is what should happen, Conrad. So that's good news. Okay. Vicky, mi empleador puede pedirme aún teniendo apelación de asilo. Well, si estás en la corte, no. Gris, ¿qué tal? How can I start the advanced parole process of renewing my passport? Is it for DACA? If it's for DACA, you just have to get a business reason, a school reason, or a family reason to travel, and then for that process. If you want details about that, what I would suggest you do is send me an email. Claudia, send me an email right here, and I will email you the process for DACA advanced parole. I'll do that for anything. You send me an email, I always respond. That's how I usually work, but I've always worked that way. Let's see, where are we? Buenas tardes, dígame un número para llamarlo. Oh, dígate. ¿Qué tal si te lo muestro? Llama aquí para una consulta y aquí estamos. Ahí estamos. En español también. Ahí estamos. Todos que contestan el teléfono aquí hablan inglés y español fluentemente. All right. A ver, próximo. Heidi, hello. Do I need a waiver if I've had DACA since February 18? Nope. Oh, and no, you don't. If you leave the country to process through marriage, for example, instead of doing a green card here or through work, you do not need a waiver. That's why you can do the green card through work for DACA before 18 and a half. You don't need a waiver. Congrats. Lupita, hola, yo quisiera saber si tengo de arreglar mis padres, son ciudadanos. Tengo 19 años aquí, mis padres son ciudadanos, de arreglar. Well, Lupita, sí. Si usted tiene hija de 21 años y solamente tiene una entrada, sus padres te pueden pedir perdón para ti. Entonces, hay modo, llámame y lo hacemos. Angie, hi, I'm doing advanced pro. It's approved. I'm leaving December 23rd, coming back January 3rd. Okay, we're getting married soon. We haven't done taxes together. How would our case work? Oh yeah, you see, if you're legally married, the day you get back, just you can literally file the immediate relative adjustment of status package.
give us a call. We'll take care of it for you, Angie. Congrats, by the way. That's awesome. Have a wonderful trip. Have a wonderful trip. Be safe down there. Abogado de Vicky, una pregunta. ¿Usted me puede ayudar con problema de un pasaporte americano que no lo quieren dar, aunque se ha dado los papeleos que tenemos y piden más y más? Entonces no sabemos más qué hacer. Hacemos pasaportes en tales situaciones, pero yo no sé, sin ver los papeles en su caso. Por esta razón, siempre recomiendo que llame por una cita, por teléfono o en persona, lo que es cómodo, no importa dónde está, y charlamos y averiguamos si podemos ayudar y cómo sería. Okay. A ver. ¿Dónde está Silvia? Gracias, abogado. Chévere. Gracias, Silvia. 2020, I hope better. Me too, Elena. We will win go. I'm convinced, Dimitri, that we will win go. Amanda, hola, buen día. Mi esposo, quien vive en México, fue pedido por mi hija ciudadana. Yo soy residente, él tuvo una cita, pero lo negaron y dieron después de 20 de enero, metieron la forma 2022. Pero quieren saber si lo podemos meter ahora y no se puede. Él seguramente tiene la prohibición permanente y ha estado fuera del país por 10 años. Necesito un poco más de información. Pero si ellos dijeron que no pueden meter el perdón antes de tal fecha, no deben meterlo antes de tal fecha. Pero necesito más información desde la situación. Amanda, llame por una cita. Javier, gracias en la tarde. Gracias, Javier. Heidi, thank you. Nelly Grace, mi prometido vive en Texas y yo en Georgia, porque aquí está la escuela donde tengo beca para mi doctorado. Está causando problemas cuando me pide. No le causa. Tendrá que explicar por qué están viviendo aparte. Eso es una buena explicación. Pero debe tener abogado en su cita. Okay? You're welcome, Angie. Nelly, ¿puedo probar que estoy en la escuela? Eso está bien. Él no va a ser ningún problema con esto. Hemos hecho varios casos como esto durante los años pasados. Well, okay, Danny. I'm so sad I feel not doing much for me. Okay, I don't know what that means, but we'll have to talk about. All right. Amanda Sánchez Flores. Si ha estado fuera en enero, cumple 10 años fuera de... Ya tiene que esperar los 10 años porque tiene la provisión permanente. Y el 202 es para tener 2 entradas. Y por esta razón necesita esperar los 10 años en cumplimiento. Ok. A ver, no tenemos más preguntas aquí. Entonces, quiero agradecerles por asistir hoy día. Regresaré el próximo miércoles, seguramente con más información sobre la audiencia el miércoles. Algunas preguntitas. Nora, I put DACA in 2020, did the fingerprints. Well, no, you have to wait till the court hearing is over, till the Court of Appeals decides the case. That's right. Go back to the first few minutes I talked about this, but you just got to wait a little bit longer, see what happens with the court. Amanda, gracias, no hay de qué. All right, so aquí estamos. This is Charles Cook here at Cook Baxter. Maybe I'll take a nap now. I'm really tired. You guys have a wonderful afternoon. Oh, one more question. Carla, can you tell me about it? I'm a derivative beneficiary over 21. Well, Carla, if you are a derivative beneficiary, you can immigrate through any means possible, spouse, work, and pay the 245I fee. It's cool. It's like an amnesty, basically. Call us for an appointment. We'll talk about it in more detail. Felipe. Buenas tardes, abogado. Yo soy residente permanente de enero 2020. Mis padres viven conmigo. Ellos vinieron con visa de turista. ¿Cuándo puedo empezar el proceso para pedirlos? Cuando usted es un ciudadano. Y no antes. Tiene que ser ciudadano, Felipe. Si sacaste tu residencia por esposa, puedes aplicar para la residencia, la ciudadanía en noviembre de 2023. Ojalá eso te ayude y estamos aquí para ayudarte. Hasta entonces, todos. Chaucito. Bye bye.